Hello people, estamos aqui depois dessa introdução maravilhosa para jogar The Witcher 2 Assassins of Kings. Pra gente começar aqui a entrar no clima quando sair a nova temporada da Netflix, que eu sei que vocês estão ligados que vai ser bom. Enfim, galerinha, eu nunca joguei The Witcher, então essa vai ser realmente minha primeira experiência com o jogo. E vamos ver o que acontece. Vamos ver. Jogos salvos, não? Ok, começar o tutorial. Pelo amor do senhor, tutorial. Mas enfim, galerinha, é isso aí. Já deixa aquele gostei maroto, porque essa nova série vai ser top. E também compartilha com os amigos. Eu sei que é bom. Olha aqui, é o Geralt. Opa, tutoriais. Opa, pegando... Ah, obrigada. Tudo certo, galera. Pegando o saque. Vá para perto de um recipiente e pressione a tecla aplicável para coletar todos os itens dentro dele. Dica: aproxime-se dos recipientes para abrir uma janela mostrando os 4 itens mais valiosos dentro. Ah, tá. Olha aqui o Geralt, como ele é bonito. Parei. Aqui, vamos lá. Aqui. Inventário, teclinha pra cima, painel de inventário. Alguns itens podem ser equipados facilmente, facilitando seu uso. Tá, teclinha do lado, organize os itens, Y solte para removê-lo do seu inventário. Ok. Aperte para abrir o painel principal. Não. Aqui, ó. Inventário. Uou, tá. Botas de coureiro. A gente tem mais o que aqui? Não consigo mexer direito nesse negócio. Tá. Temos espada de aço, armadura, botas. Gostamos de armadura e botas. Tá, a bota que a gente tem são botas encharcadas. A gente pode mudar para bota de couro. Gostamos de botas de couro. Botas do escudeiro, ok. Resistência, incineração, mais um. Anúncio. Oi? Fórmula de cura. Caraca, velho. Aqui, anúncio do torneio. Aviso de ordem está. Torneio na Grande Arena. Guerreiros do mundo, cavaleiros, gladiadores, soldados e guerreiras. A Grande Arena, famosa por todo o norte como local de ensaios dos combates finais, abre suas portas para você. Demonstre sua coragem e suas habilidades. Reclame pela glória e dinheiro e se torne um verdadeiro herói. Aquele que demonstrar-se digno do torneio receberá um convite para poder entrar na Grande Arena e ganhar a fama eterna. Ok, o que era aquilo outro que eu tinha achado? Ah, aqui, ó. Fórmula de poção de cura. Ação não permitida. Ok. E botas encantadas. Tá, foi o que a gente achou. Tá. Complexo, hein? Atualização do diário. O diário foi atualizado. Abra para ver uma descrição completa da missão. Dica: para acompanhar uma missão no minimapa, a marque no diário. Você só poderá acompanhar uma missão de cada vez. Ok. Então, aqui. Nossa. Ok. Eu tô indo reto, tá? Porque eu quero ir pra missão, só que ele não deixa eu abrir o... Ah, eu tenho que abrir aqui, eu sempre esqueço. Ok, siga o caminho para o bosque. Passo a passo, você me pediu para falar sobre as façanhas de Geralt na arena, mas me lembro de outra aventura, outra bem curta, que ocorreu antes que o bruxo chegasse à cidade e obtivesse toda a glória. Tudo começou com um barco furado, botas molhadas e um tremendo mau humor. Geralt me representa. Que lugar triste, uma floresta sombria, um caminho lamacento e deserto e os gritos aterrorizantes dos necrófagos.
se deliciando com um cadáver. Os pobres camponeses fecharam as portas de suas casas, suas cabanas, e apenas uma voz podia ser ouvida. Era a voz de um homem na agonia da morte. Show. Show de bola. Mas como é que... Era aqui, não era? Tutorial, câmera, blá, 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 pá, 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 tá. Vamos seguindo aqui. Interação entre personagens para falar com personagem, ok. Hello, amigo. Who are you? I'm not gonna hurt you. Will you let me look at your wounds? Odd. Nope. You don't resemble a traveling preacher. Oh, damn the dogs, it hurts to talk. I wager my armor's the only thing keeping me in one piece. I'll find some help. Futile, I'm afraid. Around here, folk don't open their doors to strangers. You would do well to find my squire. I'd like to thrash his hide for fleeing from those corpse-eaters. Consider it my final wish. I found his body by the river. Listen, let me brew you a health potion. You're no witcher, so it could kill you. But if I'm not mistaken, you already think you're dead. There's a slim chance that your body will quell the toxins and regenerate. I'll expire in this hole before I let someone turn me into a mutant. That's not how it works. Stay calm and lie still. I need to find some herbs. Ok, vamos criar a poção de cura que a gente viu mais cedo, ok. Acompanhamento da missão. Você começou uma nova fase da missão. Seu objetivo está marcado no minimapa, no canto superior da tela. A marca amarela indica o objetivo atual da missão que está acompanhando. Abra o diário para ver a lista de missões ativas. Escolha a missão que deseja acompanhar. Vá até o local indicado. Então vamos aqui no diário. Ok. Missões é essa do passo a passo em que a gente... Ah, foi adicionado mais coisa, calma aí. Blá blá blá, uma voz, homenagem à agonia e morte, tá. Um homem moribundo era um cavaleiro chamado Bolton de Ironforge. Muito machucado pelos devoradores de cadáveres, ele esperava uma morte em profunda agonia. Encostado na parede de uma casa nada convidativa. Bruxos não são curandeiros, mas ao ver um homem quase morto à sua frente, Geralt decidiu aceitar o risco e fazer uma poção de regeneração para o cavaleiro. Muitos de vocês sabem que as poções dos bruxos são letais para humanos, já que são preparadas com ervas venenosas e com ingredientes retirados de cadáveres de monstros. Somente um organismo mutante pode aceitar as toxinas, mas esse paciente já tem um pé na cova mesmo, então não tinha nada a perder. Geralt deixou o cavaleiro onde estava e começou a procurar pelas ervas que precisava. Mano, isso é bem um jogo de RPG, né? Tá, pra trás aqui, então tem uma erva. Medalhão do bruxo. Use o medalhão para detectar caixas próximas, ervas, monstros, locais de poder e ameaças. Ok. Ok, então a gente vai ter meio que o... Nice. Tinha aqui também. Onde mais? Tinha aqui também. Aqui. Aí, alquimia. Para preparar uma poção, bomba ou óleo para espadas, você deve ter duas coisas. A fórmula. B, os ingredientes listados na fórmula. Essas misturas só podem ser preparadas enquanto você estiver meditando. Fórmulas e ingredientes podem ser comprados nas tendas ou em outros locais. Ingredientes também podem ser colhidos das plantas e retirados dos corpos de monstros. Abra um minuto de seleção rápida, escolha o ícone para começar a meditar. Ok. Aqui? Meditação. Tá. Alquimia. Criar mistura. Sim, queremos criar uma mistura. Fórmula da alquimia, item da missão. Ok. A gente pode criar? Item completo. Show de bola. Curti isso aqui. Vamos lá.
Vamos voltar pro amigo cavaleiro. Cavaleiro! I've got something for you. Knock back this potion. Try not to vomit. Drink it. You're still alive, so that bodes well. But you've got a ways to go before you're at full health. Now you have to sit and wait. You're no mutant, so it'll be a couple of days before you recover and we can get you out of here. Thank you, Witcher. Oh, hallowed grief! Didn't have the chance earlier. I'm Geralt of Rivia. Bolton of Ironfoot. O que aconteceu? Eu quero saber o que aconteceu. Get well, Bolton of Ironfoot. And farewell. You must take my invitation. If but half of what I've heard about witches is true, you ought to manage well in the arena. Thanks, Bolton. I thank you. And now, Geralt of Rivia, if you've no objection, I would finally like to get some sleep. Ok, moço. Ah, eu queria ver o que dava pra perguntar, mas tudo bem. Você tem um convite para a arena localizada na cidade. Vá até lá e participe do torneio. Vamos ver aqui, é diário? A gente consegue acompanhar, tipo, realmente um RPG, mano. Que legal, que legal. Ué. Não! Noob no bando. Noob no bando. Eu queria descer a missão. Ah, consegui. Aê, depois de alguns segundos. Tá tudo certo, tá tudo certo. Deixa a ambulância passar, né? Ok. Por sorte, depois de uma pequena busca, Geralt encontrou todos os itens necessários por perto. Geralt encontrou um lugar tranquilo e preparou a poção. Geralt trouxe o frasco para Bolton com o líquido ainda quente lá dentro. Então ele mandou que o cavaleiro bebesse. Nosso herói deu a poção ao cavaleiro. Quando ele bebeu, sentiu uma dor maior do que aquela que os necrófagos haviam infligindo com suas garras. Esse era o preço a ser pago por ser tratado com uma poção de bruxo. Era muito cedo para dizer se Bolton de Ironforge iria sobreviver, ainda que Geralt já tivesse ganhado a gratidão do cavaleiro. O cavaleiro também convidou Geralt para a arena da cidade. O bruxo poderia se dirigir até lá e participar de combates organizados. Ok, então. Vamos lá. A gente tá fazendo progresso. Tem alguma coisa aqui? Ah, tá. Essa parte do tutorial vai ser bem linear, eu acho. Ah, tá. Eu abro. Ou não, a gente anda esperando alguém abrir. Be gone, cursed soul, or I'll stick the hounds on ya! Got corpse eaters on this side, so I'll take your hounds any day. A jester, eh? You're all jesters. You all think you're droll till you enter the arena. No room for joking around in there. I'm not trying to be funny. I'm soaked and I'm freezing. Let me in. Aha! A vampire. I'll not let a bloodsucker in. Oh, God. No. I've got eels in garlic here. What do you say to that? I'll gladly submit to the eels and garlic trial, and the running water trial, and the beer trial. Who knows what you are? Evil crawls the night, corrupting the righteous. I'll wait for morn, for the cock to crow. If the rising sun don't scare you off, I'll let you in. You want me to wait here? Yeah. You there! All right. Let's find a place to rest. Talvez a cabaninha na qual acabamos de passar. Meditação, medite até uma determinada hora ao invés de esperar. Ah, bom. Vamos saber. Vamos lá. Tá. Aí, espera. Tempo selecionado, 12. Ele quer até o nascer do sol, né? Acho que é até o nascer do sol. Era até o nascer do sol? Não era até o nascer do sol. Still there, foul soul? Yeah, I'm still here. And the cock has crowed. As far as being foul, well, I may smell a bit. Has it got an invitation? It has. Then it may enter.
Good luck to it in the arena. Aê, a gente entrou, show de bola. Ai, agora vai tutorial de batalha. Ô, carambola, viu?
De fato, não existe nada mais repugnante do que esses monstros que desafiam a natureza e são conhecidos como bruxos. Suas magias são vis e profanas, bastardos sem consciência, virtude ou escrúpulos. São crias do próprio inferno e só sabem matar. Autor anônimo, monstruosidade, um retrato dos bruxos. A Picture of the Witchers. Seis anos se passaram desde que os Reinos Unidos do Norte derrotaram os exércitos de Nilfgaard na Batalha de Brenna. A fome e as doenças flagelaram o norte. Elfos e anões vivem em guetos. Um número cada vez maior foge para as florestas e se juntam à unidade dos Socialtel. Em Teméria, um assassino desconhecido tenta matar o rei Foltest e é morto por Geralt de Rivia, um caçador de monstros profissional. Um mês depois, às margens do rio Puntar, um exército de Foltest sai vitorioso, acabando de vez com a guerra civil. O preço pago pela vitória é alto. Teméria, ano 1271. Ih, a gente tá saindo vazado. Geralt tá malzão, hein? Bem mal. As masmorras do Castelo La Valette, 3 dias depois da batalha. Come on, sixes. Daddy needs you. Oh, shit. Ha! 20 orange to Grandad. Uhul! Looky there, he's awake. You daft! Don't go in there! Shut it, he's in chains, can't do a thing. Am I right, Master Geralt? Oh, tadinho do Geralt, o que ele te fez? Roll again! Why? The dice didn't roll! Calling me a cheat? Take it back. Look, he's awake again. Legal, a gente acorda e desmaia. Monster Slayer, my ass. A regular horson. I heard witches all start out as roadside orphans taken in by mages. Mages who experiment on them. Fuck's sake, they plough witches come the equinox. That's how they get those spooky eyes. Enough! Take him down and put him in the interrogation room. I thought you died. I'm not so easy to kill. O que a gente fez? I don't believe we've been introduced. Vernon Roach. Eu apertaria sua mão se pudesse. Walk around behind me if you want to shake. Adoro Geralt. Ves! Unshackle him. Oxi, fácil assim? Gostei. Geralt of Rivia. Care to introduce us? No, thanks. Ok. Bring something to drink. We
can't sit here cotton-mouthed. Tá, o cara pelo menos é legal com a gente. Vamos ver se conseguimos algumas informações. You will tell me everything you remember. The entire assault. And all that happened in the Solar. And if I refuse? I shall have to beat you. I've commanded the Special Forces for a while. Got good at beating others. You're a Witcher. You'd endure much. You better believe it. Worst case scenario, you'll suffer through it, go back to your cell, and tomorrow, they'll publicly gut you, skin you, and hang you. Just like that? For nothing? Exato! No. For Temeria. Downright praiseworthy. Where should I start? It was a long day. I wish to hear the important bits. Naquela manhã o rei me chamou, o ataque, nós nos separamos do monastério. Vamos Just so começar we're do clear on começo. this, I was not eager to go into battle, but Foltest is not someone you refuse. Flashback! Que cenário bonito, gostei do cenário. Ok, dia do ataque, ao amanhecer. Ok, estamos numa barraca. Eu acho. Ok, pelo que eu saiba... isso é uma mulher. Ok, galera, temos uma mulher. Ok. Nem tem um lençolzinho não, minha filha. Que isso? Galera! Galera! Witcher, are you up? His Majesty, King of Temeria, Pontar, Mahakam, and Sodden, Senior Protector of Bruges, summons Master Geralt to appear before him. Tell him I'll be there shortly. Sorry to intrude like this, milady, but the King... We heard you. A pleasant day to you, milady. Witcher. Que é isso, moço? Vai quebrar o pescoço desse jeito? Stupid war. Could have been such a beautiful morning. A war can never be stupid when waged by your king. Não há guerra, sabe? As pessoas estão morrendo por causa de uma briga de namorado. Cleared Exatamente! the forests, they're pillaging nearby villages, and they'll soon be murdering each other en masse. Why? Because Foltest's having a spat with the mother of his bastard twins. This is a really stupid war, Triss. Bastards or not, the children are still royal blood. The Lavalettes are an old Temerian dynasty, and the mix is sufficient basis to vie for the crown. History has known stranger contenders. Which doesn't change the fact that... I know. Foltest and the other northern monarchs are neither the smartest nor the most refined, but they're kings, one of whom we serve. And I'll see Foltest is summoned, protect him if need be. But once the castle falls, we leave. Triss. Quem será que é Triss? Será que ela vai ser aleatória ou ela vai ser algum personagem Did you dream recorrente? of the wild hunt again? Que sonho. Um batedor relatou ter visto um dragão. Descobriu alguma coisa sobre o assassino? The Assassino. unlucky assassin? How did the autopsy go? It was a nightmare. In the months since you killed him, the king's medics poked around in his corpse like a bunch of amateurs. What arrived in that cart? Well, I wouldn't even call it a corpse. Foltest Eita. has some trust issues. Did you learn anything? His pupil suggested he could probably see in the dark as well as you. I couldn't put an age on him. The killer snuck past all the guards and nearly killed Foltest and me a month ago. And now you tell me he was a witcher? Possibly. I'm just saying what the autopsy showed. I haven't told anyone, nor do I plan to. I know what it could do to you if it got out. You might be a savior, a king's witcher now, but masters can be as fickle as the cults they ride. I get the feeling that dream's important. Running frantically through the forest. The wild hunt. They're the last things I remember. I wake up,
and try to relive the dream and the memory, hoping I'll find some guidance. Some clue to grab onto, something that'll help me recover my memory. Dreams can be very powerful. Some people claim they can even shape reality. Ooh. People claim a lot of things. The problem is, it's often nonsense. We'll know in time. I'm sure of it. One of the scouts swears he saw a dragon down by the river. Claims he ran into a Scoia'tael unit. That would have been it if the dragon hadn't swooped down. The elves apparently bowed in prayer and he escaped. A dragon in the midst of civilization? Please. Besides, does it matter? Witchers don't hunt dragons. Or has something changed? Nothing's changed. And you're right. It's probably not a dragon. Although it could be a forktail or a slizzard. Maybe even an overgrown wyvern. The scout ran into some elves and scurried away. That's how that story begins and ends. Ok, moça. Tá bom, valeu. É All nóis. right. Time to look to the lustful king and his stupid war. I'll join you later. Ok. Pela vontade do rei. Tá, a gente temos um quartinho aqui, sem muita coisa. A gente pode falar com a Triss Merigold. Introdução. Bem-vindo ao prólogo de The Witcher 2. Essa parte do jogo introduzirá você na história em um mundo novo. E no mundo do jogo. Ei! Eu tava lendo! Ah, tá bom então, né? Uou! Ok, o progresso do jogo é automaticamente de tempo em tempo. Você pode salvar o seu progresso. Tá. Legal, vamos dar um rolê. Falar? Tem alguém aqui? Ele anda muito rápido. Ah, essa planta aqui. Aqui, recolher ervas. Bom. Ok, essa era a nossa baraquinha. Isso aqui é erva, isso aqui é erva. Tô pegando jeito aos pouquinhos. Bom, é isso aí. O medalhão de bruxo. Where are you from, Lucky? Murky waters, Sergeant. Murky waters up your arse. Barrels of it. Yes, Ah, para sir. usar objetos interativos, fique de frente para ele. Tá. Word is, wait. Oh, looky there, new boy, it's that Witcher. Geralt of Rivia ought to know about amulets. We know each other? Don't recognize your old mates. We're the Crinfrid Reavers. I lost my memory. As did Boholt. After the hunt for the Golden Dragon, he took a spill and hit his head on a rock. He can still be a beast in battle, but besides that, he don't do much save eat and shit. Rarely even lusts after women. I doubt that's amnesia. I'm Kenneth, and this one here they call Desperate, and this is New Boy. He's apprenticing with us like. I haven't had much luck with the monsters of late, so we enlisted. Now New Boy's gotten itself into this wager situation. Would you help us for old time's sake? I mean, we all got a little rile. But those are bygones, as I see it. We'd have set you free. The sorceress too. Boholt was just fooling about the raping and all. What rape? Shut your trap, Desperate. The Witcher don't remember. Waste of words to remind him. We're old mates, that's that. So you'd have raped this old mate? Just the sorceress. You were there to kill the dragon. The sorceress too. The peasants wanted at it, everyone did. But there was only one prize. And we argued, there was some commotion, a regular rumble in fact. We tied you up like hogs, meaning you and the sorceress, and went after the beast. But the dragon thrashed us so hard, we spent the next half year licking our wounds. And you done freed yourselves of your bonds. Who was the sorceress? Raven-haired she was. Remember her name, Desperate? Conifer or some such. So, willing to help some old friends, Witcher? Tá. What kind of trouble are you in now? It's a matter of life, death, and quite a bit of coining, point in fact. New Boy bet tonight that he'll survive the assault in his shirt and knickers alone. We drunk a bit by then, I admit, but a wager's a wager. Our honour's at stake. A soldier's honor versus a knight's. I think I get it. The very core of the matter, Witcher. We're slated to go in the first wave, so the going's liable to be hard. New Boy's brave, but he can't
he'd survive by courage alone. In any case, we've come into this bauble that's supposed to protect him, magically like. You mind casting an expert's glance at it, seeing as sorcery and such is not strange to you? Let me see this bauble. Your wolf medallion, I saw it shake. It reacts to magic. So it's true, what the priest said. Hear that, new boy? You'll be safe. We'll fleece that night, we will. Where did you get this talisman? We came by it, let's say. We were on patrol, see, and ran into a couple of novice priestesses praying at this shrine. They were nice, smiling and all. We don't wanted to take them two on patrol. But... Shut it! Boalt had one of his rare moments of clairvoyance, went rummaging in the shrine and found the amulet. who knows what goes on in that head of his, but every now and then he wakes up as good old Boholt. Aye, he still cuts them down with a single wallop. In any case, we took the amulet and went off to find the rest of the patrol. Oh, the wonders we saw. First, ran into some squirrels, vicious ones, arrows flying everywhere, but we came through untouched. Barely 3 of the others still standing when a dragon swooped down, the elves fell to their knees, and we all legged it. The amulet's magic for certain. Though it failed to protect the shrine from your patrolling. Aye, true. Well, now we don't know what to think. There's clearly magic in the trinket, but I doubt it'll deflect swords or arrows. Shit, I knew it. I told you so, you idiot. Screw honor. Don your metal, new boy. You'll go into battle, confessional and all. So be it. Though I'd like to have fleeced the noble. Damn shame. If it goes on like this, we'll be sipping wine in the Lovel Exchange by Sunday. Too true. Maybe this could be settled. Não tem que falar com todo mundo, por acaso. Your presence insults the gods. They'll turn away from us in battle. Tá, nada demais. Espera aqui, tem que falar com eles, porque eu passei reto aqui. Long live the king! Ah, não. Close Tem que order! entrar. March! Those trebuchets are fuck. I'm too old for this. Hey, wasn't it you who defeated the Grand... Those trebuchets are Meu fucking Deus, aquele pounding the labirinto. pulp out of them. Vulture said if you don't hurry, he'll rip your balls Gente, a off. ambientação aqui é gigantesca, tem coisa pra caramba. Only a son slipping on that. Olha só tudo isso. Any advice from a veteran? Mano, olha quanta coisa que dá pra fazer aqui. Greetings. I haven't played dice poker in a while. Ah, it's like walking. You don't forget how to do it unless you're drunk. Roll a few rounds with me. Não. Adeus. Obrigada, moça. Tava dando uma olhada, tá? Você quer um baú? Ah! Ok, o que a gente achou? O que a gente achou? Pó de diamante, ingrediente de alquimia. Interessante, interessante. Ingrediente de alquimia, ingrediente de espada. Ok. Ok, temos muitos olhos, gostamos disso. Olha, quem diria, a noob tá sabendo explorar. Greetings. Can I interest you in a worthy cause? We could use your support. What's the cause? A veterans fund for former fighting men of need. Uh-huh. Found anyone gullible enough to fall for that? There's nothing to fall for. It's just some arm wrestling. Arm wrestling? Yeah, why? You put down some coin and we wrestle. Win and the pot is yours. Lose and, well, the coin goes to the fund. Care to test your strength? Ah, eu queria testar, só que ao mesmo tempo eu queria andar com a história. Aceitar. Hack the O search que to pieces. acontece? Não, volta. Mano, isso é muito ruim. Volta. Não, Geralt, não, Geralt. Oh, droga. Tudo bem, perdemos a The moeda. fund grows. The veterans will be grateful. Take the Quem knights perdeu, alive galera? for ransom.
Não preciso ser boba com vocês. Tá, vamos ao que interessa. Vamos comer. Peraí, aqui apareceu uma coisa diferente. Ah, não. Tá bom. Laugh all you like. You seek the king. He waits near the machine. Armor of No courage. reason to go in Have no here. mercy. The gods be with you. Ah, Your deeds will be they're in forgiven. for a beating. A single witcher's worth A beautiful day for battle. Mano Fear do not, céu. Excellency. We're out of range of their arbalists. Esse é o I rei. am no warrior, sir. I must admit, I prefer to jump. Ah, esse é o rei. Finally! Traitors of the realm boil tar on the walls while you dally with the royal advisor. How may I assist you, sire? We mount an assault today, and you'll be at my side. Follow me, gentlemen. Let's not keep the traitors waiting. Uou! Sire, you said we were out of range. That was a ballista, Excellency. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. A deadly and very costly weapon. Ok. An experienced crew can cock and release 2 bolts each minute. Yet it has one flaw. Your Grace, please take cover. The recoil of the arms is so strong upon firing that the weapon shifts. It simply cannot hit the same spot twice. I had no idea Your Grace was a learned military engineer. I'm not. I gave the Baroness those ballistae 2 years ago for her birthday. Sire. What say you, Excellency, of men who live in spite of such wounds? And what say you, Your Grace, of soldiers who inflict them? Those who did this live no more. Master Geralt, I wish to converse with you once the storm of battle has subsided. Forgive me, Excellency, but I plan to leave the royal court as soon as possible. Might I know why? For someone I'm not. What do they call you, soldier? Wait. You served with me at Brenneran during our foray into the Pontar Valley. Norman Sadel. Still an arbalist? Yes, sir. Fate has not been kind to me. Ha! Norman Sador, for your years of faithful service to the crown, I appoint you Decurion of the Arbalists. Onwards, gentlemen. No reason to dawdle. Ok, siga Foltest. Balista, mire cuidadosamente o seu alvo a partir disso para começar a disparar. Oi? Forgive my candor, Your Majesty, but I must ask, what fate awaits the royal bastards when... They're my children. If I hear bastard one more time, someone will die. Painfully. Your Grace, forgive me. But the laws of succession are irrefutably clear. Piss on the laws. I'll change them if need be. Above all, I'll not allow a band of treacherous barons to use my children as their banner. Your Majesty is entirely within his rights. Ada is dead, and I have no other children. I see. This conversation is over, Excellency. Please retire to your tent. Black ones in my camp before a battle. What has the world come to? Nothing would make me happier than returning his shriveled head to Emir in a sack. But Triss Merigold insisted I be patient and courteous. Was I? I couldn't have handled it better myself. Ha! I always knew you were one of us. And bugger what folks say. They talked about Ada no end. Have you learned anything about the assassin? Nothing new, sire. A month's passed and we don't know when it began. This investigation's going nowhere. My agents have learned little also. But we'll find the culprits. It's just a question of time. Now for the battle. I want you at my side today. Then you may go where you please. I really don't want to go to battle. Thank you, sire. Where are you aiming, imbeciles? Soldier! Spyglass! Sempre que vai dar
ruim, já que a gente é capturado 3 dias depois, né? What is going on up there? The gods count at you, Barry! Catch, Witcher. Aim for the rogue with the red plume. Not 6 months ago, he swore eternal friendship to me. Quickly! How much higher? Cadê o moço? $2.5 degrees. Vai acertar? Eu não faço ideia, eu não tava vendo bolhufas. Ih, passou meio longe, hein? Did we hit the bastard? He ducked. Damn it! We'll get him on the walls. Follow me, Witcher. Ok. Então tá, né? Meu pai. A gente vai dar uma de cavalo de Troia nesse negócio. Why? Eu não quero mais seguir o cara, tá? You know, Witcher, I'm prepared to forgive Louisa. All she need do is to kneel before her king. Very noble of you. Are you mocking me? Never mind. I'm certain Louisa will realize her mistakes. Besides, children should have a mother. I'm lost. It's quite simple. Louisa and I had a bit of a tiff. She made demands I could not fulfill. Understand? É, de fato, uma guerra inteira por causa de uma briga de ex-marido e mulher. Noble or sympathetic. They claimed the evil king would take her children. They would protect them, even place them on the throne. Viu? E tem And the gente Baroness was reclamando que a motherly paga love pensão. used. Podia até ir pra guerra. In truth, they desire privileges that would weaken the throne. Coin and country there you wait, and a long road at you too. O cara tá animadão, hein? Ah, meu Bread and paizinho. vodka's all you'll get. Uhul! Look alive, men! Hail the king! Ok. E agora? Where the hell are we headed? What the fuck do we want? Victory! It's a Geralt lie. perdidaço. Sinto que isso vai abrir em 3, 2, 1. Eyes on the bridge! We're nearly there! Weapons at the ready! Oh god. E foi isso que aconteceu. That tower was ridiculous. It was designed to break the rebels' morale. A bunch of lords and lordlings took a ride to then pompously stride on top of the walls, while the real army fought and died below them in the shit and piss-filled streets. If years of service have taught me anything, it's that the highborn don the best costumes and get the best vantage points, whether at a ball or in battle. But it's not the time for that kind of jousting, Witcher. Continue your story. You were at my side almost all the time after the bridge collapsed. Almost. Tell me how you got into the monastery courtyard. Ok, galera. E por aqui a gente vai terminando o nosso primeiro vídeo de The Witcher, que é muito mais complicado do que eu pensava. Mas é isso aí, galerinha. Obrigado por terem assistido. Deem um apoio para a nova série do canal, porque eu estou me esforçando. Eu juro. Pode não parecer? Pode, mas eu juro que eu estou me esforçando. Então, galerinha, deixa um gostei no vídeo. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E é isso aí. Valeu, falou e tchau!